Để tiếp nào. Lần trước mình mở được cái đây. Vẫn đang ở trong cái đỉnh mỏ vàng này. Bị sập. Yep. Không. Con này chơi nó mờ ảo. Ép mẹ bản đồ này đúng là khó để nhìn thật. Dấu hỏi là đều đến đúng không? Rồi. Đây một phòng xếp đây, đây là phòng xếp. The train blocked my way forward, but it was here for a reason. It had a role to play. Đây rồi. Có hộp này làm đéo. I had to figure this out on the plot board. The plot element I found would drive the story forward. I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. Word is you're the men. Con đầu chữ tay. Hello? Anyone Sao? there? Có ai ở đó không? Dead. Rồi.
Cái đi Paris á. Alan, wake. Maybe I had missed something on the plot board. I changed the story. And with that, the dark place changed. The cult poured the gasoline over the train car. An iron cage that would soon become a coffin. Ui. Mẹ là bánh người bánh mì. Dạ dạ. Rồi nó cho ít đồ. Này đeo có gì? What the fuck? This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists tracked down the torchbearers living in the tunnels. They locked the poor folks up in a derailed subway car, doused it in gasoline. Yeah. Charming. It turns into a bit of a ghost story after that. They say the dark smoke from the fire still roams the tunnels searching for new victims to devour. There are no happy endings in this city. The story thread felt important. I could use it in one of the scenes I found. It could not be opened on this side. A sick and twisted story. But it worked. It was locked from the other side. The subway car had become a burnt husk. I could get through it now. Ui cái gì vậy? Mày. Ui. Đây những người bị thiêu sống á. Thì bọn rào phái nó thiêu sống. Nó thiêu ấy. Phép mày. Nhìn ghê vãi. Các anh đừng sống, các anh sống khô sát thì đừng có sống lại nhá. None of this was real. It was all real. What? Chết mẹ. Bi thật đấy. Fuck me.
Cửa mở ra đường này rồi. Ở đây nào có cái thở đéo đâu ra ấy nhỉ? Ở đây mà. Được. Lêu là chắc là có biến rồi. Đâu nhỉ? Con mũi tên nó chỉ xuống đây mà. Có gì vậy? Này thì chiều đen mới nhìn thấy được. Rõ ràng. Thì là chạy vào nó được. Rồi cống ngầm. My path was blocked. I had to find a way through. The lights would help me.
Nào rồi. Kéo đi được. Đây. Rồi, rồi mẹ về ấy đó sao? Đây. Thế làm gì? Đây đúng rồi nhưng mà không chắc. Có cái gì à? Mẹ lại bắt mình à? Nào đâu đây? Này, tôi hỏi là gì kìa? Không hiểu luôn. Leo đi được rồi. Nó nhiều áp. Thôi. Thằng này là bóng ma thường hay bóng ma ấy?
Nó chịu à, đây đây. The echoing hall had a story to tell. Ôi. Mà mấy con đây nó xuất hiện ở đây coi mà. Nhiều đạn. Bắt gì cho game này đâu, bắt gì mì. Kìa đây. Rồi. Đâu giờ nhỉ? Tác And the nhầm. scene I had found was important for the story. Đang ở chặng đường cuối. Không phải đây rồi. À, vậy. Buộc vào phải thế nào? The hall had changed into the murder cult's hideout.
witnessed something here that made him run scared. Whether the summoning ritual had been a bona fide supernatural event or the mass psychosis. The cultists were close now, a dark presence rising from the depths. The cult was messing with things no one should mess with. The ritual was a vital part of the story, the key to reaching the murder site. Cái mày hại não thật đấy. Đây bây giờ mới đấy thì thay đổi rồi không. Tao lại phải có được hành rồi. Này là không biết rõ mà con chủ đập rồi con rồi lấy mẹ đi. I had a new idea, a new story thread. Ý thức triệu hồi. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you're gone. Mày game này. Ây da. Ây da. Lão anh vừa thằng mẹ cờ bạc.
Lại đéo gì? What the fuck? Mà chưa dễ rồi. Chia để em. Không có nhiều nữa. Đi vậy. Đi rồi. Hôm nay là phải tìm kỹ để tìm cách mỗi thật kỹ rồi mà ấy được. Đấy rồi phải đi vào đây. Đây về. À, một. Turns out the cultists weren't the only ones using the tunnels. Hidden graffiti signs marked secret routes. I kept hearing whispers around burn barrels of an underground society of mystic outsiders with hidden knowledge. Typical New York. Phải đéo đâu ra lập á. Shit! Thì phải kiện mẹ không. Đẹp không kéo trò gì luôn. Này như không thấy bắt đầu mà.
lắm vậy. Đâu rồi? Vào đây đi. Vậy là cũ à? Em khó hiểu thật đấy. Em đi đâu đấy à? I couldn't hear the dark presence. It was gone. Ôi rồi ơi. Giờ cho nó ra.
Tay rồi, đéo nó nhiều. The dark presence. Tay bóng tối. I had seen it before. Nó thực bóng tối này là kiểu như là một thực thể của tà ác ấy. Giống như trong Evil Dead ấy. Nó không có hình dạng đâu. Chùa ở đâu đây? Yep. Mày sao được mà có kiểu rồi. Cái mẹ ưa cái mày rồi chơi như ấy đói cả đầu. I had found the murder site. Somehow the victim's heart was the key. Ủa, đây là thằng đầu gì nhỉ? Cái mẹ có tên là thằng FBI bị màu bụng này à? Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Who are you? What is this? Who are you? She can hear me. I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed. Outside. Parliament Tower. Where I'd lived with Alice. It was out there. Waiting for me. Kết thúc phần. Căn hộ áp mà. Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act. Like a cloud of wrath, the dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something that's... Rồi mình chỉ tập trung đi vào là nhiệm vụ chính ấy. Từ đầu quá. Được ngầm rồi.
cũng chắc là cái The station had changed. I was closer now. Outside time and space, outside reality. But this is real. A nightmare dimension, an ocean of darkness. Remember, it's dark energy. rồi đây hộ tháp Parliament. Mình đây à? Parliament Tower. Our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be Hai home? cái mặt này. Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. He was a victim. The writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or... victim. The writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. Như thằng Garcia thằng người kể chuyện à? The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Yeah. Ủa sao có tìm không? Hay coi như này, như nghe có thấy chưa? Thứ điện thoại ở đéo đâu nhỉ? Đã qua có tiếng điện thoại đi là lốp mà để cái này à, này có điểm mà rồi chấm hỏi này.
Đây là điểm mà à, nó điểm gì? Alan Wake. Alan Wake. 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 Thế à? Đây là đạt điểm rồi. Cái này à? À, nó chỉ cái này à? Không gì mẹ ở đây rồi. Ôi, sao phải đây? The payphone at the edge of the plaza was ringing again. Hey, Alan. Thank God it picked up. I thought I lost you again. Who are you? Mày là ai thế? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. I... That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come... Wait, hello? Shit. Phải đi đến vào căn hộ tháp này. Phải tốt hơn lang thang rồi. Chỗ ấy. Mẹ cửa à?
Này khách sạn là xịn phết đấy. Có được cái căn hộ như này ở trong này thì đúng là này sẽ dành cho người giàu ấy. Mẹ này nữa. Hunting. Rồi đầu ba. Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Này là chụp ảnh này. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Alice. Vợ mình này, đây là vợ mình đúng không? Đây là cái hộ chắc là con hộ của hai vợ chồng này. Alice. Đây. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? Anh cho poster triển lãm. À đây là anh vợ mình ấy, cũng là một nhà báo rồi à. Gì vậy? Đây phòng ngủ của hai vợ chồng. Mẹ, có được cái căn hộ như này thì mẹ vừa già giàu lắm ấy. Như ai đó nhà văn ấy. This is the door to my study, Đây là phòng làm việc của mình. where I wrote my books. Cái nơi This symbol wasn't here before. Alice's video camera. No memory card inside. hay là mình phải có cuộn phim rồi. Để đắp vào. Có map này. Đấy, mình phải có một cuộn băng để nó nhét vào cơ. Đây. Video nghệ thuật tài liệu trên màn hình. Đây là tiêu điểm nơi tăm tối. Mình phải tìm cái thẻ nhớ. Cái thẻ nhớ ở đâu? Ở đây không? Ở đây thẻ nhớ đây. Part 1. What was Alice working on? Part 1/1. Thẻ nhớ à?
Em màn hình chiếu. When I was Khi tôi còn trẻ, younger, nhiếp ảnh photography was vừa là nhiếp everything to ảnh, me. vừa là nhiếp ảnh gia, I cộng moved là to nhà New văn. York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. Và tôi gặp Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not. Tôi đã chụp ảnh nhưng chúng không phải là của ảnh của tôi. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan Sau hit a đó wall. Alan gặp một trở ngại. I brought out a meaner side of him, Nó bộc lộ mặt xấu của anh ấy, one I didn't like. mặt mà tôi không thích chút nào. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong, Tôi đã cãi nhau, and he was just gone. anh ấy bị mất, Drowned, allegedly. tôi đã bị chết đuối. Anh có cần sơ sơ đây em It ạ. was my fault. Hell, I do too sometimes. About 6 years Và 6 năm ago, trước, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng động trong đêm. I started hearing noises in the night. Typewriter keys Ngoài đánh clanking, chữ kêu lách ta lách cách, voices. có những giọng nói. Alan was back, Alan đã quay trở lại, haunting me. ám ảnh tôi. Then it got violent. Và nó trở lên bạo lực. It was Alan, Đó là Alan, and yet và đó cũng là một it con was quái a vật. monster. What? He always did have anger. Anh in ấy him. luôn mang cho mình sự tức giận, có vẻ như là I set up cameras around the tôi đã apartment đặt camera quanh hộ, with có motion cảm biến sensors chuyển động and và đèn flashes. flash. À đúng rồi, và sao Now, có when the monster comes, bảo sao có mấy cái đèn ở ngay trước cửa phòng my nightmares caught on film. gần cửa thang máy. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Tôi gọi nơi triển lãm này là của tăm tối. Alice. Alice, Scratch was terrorizing her. Scratch đã khủng bố cô ấy. Why? Có vẻ Scratch là mặt tối của nhân vật chính của Alan đó. Mình không chơi phần 1 nên mình không hiểu được sao nào. Đây có vẻ mặt tối của mình đúng không? Nhân cách xấu xa bên trong con người. Con người thường chia ra hai nhân cách là nhân cách tốt và nhân cách xấu. Đây là mặt trái của nhân vật. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. Alan đã khởi đầu. To project myself through the That's a dark hard one. place. To look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room.
But there was no one here writing. Nhưng chẳng có ai có đây biết à. Ai bị ai bắn đấy? Trở lại. Cái việc lại kết thúc phần. Ôi giời này mẹ mấy ảnh này rồi. Ồ bắt lắm. Có xem mấy ảnh gì không? Em sao mẹ thì địch mẹ luôn ấy. Game mày nó làm cái này mày rất là ấy luôn, tiền đình luôn. Chưa xem một chút đã đau hết cả mắt rồi. Game hay nhưng mà game này chỉ dành cho ai kiên trì thích cái loại này. Thể loại kinh dị này mà chỗ mày muốn chơi được hết phần này phải kiên trì lắm đấy. Vì thể loại kinh dị này không phải ai cũng thích đâu. Đa phần người ta thích cái kiểu kinh dị bắn zombie máu me hơn là kinh dị tâm lý. Từ cảnh đầu thế. Đấy ạ. Hiện tại khi tìm thấy Alan Wake ấy. Okay, let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. Aye. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once.
The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Lúc đó Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, tôi lấy được công tắc, I can có thể send biết là it bắt back hắn to trở the thành nơi tăm dark tối place, đó. make all this shit go away. Không biết mấy ông quan sát này có tin không? Look, Tôi biết là điên I rồ lắm. know it's batshit crazy. My memory is Ký full ức, of holes. ký ức and của tôi hiện tại đã I'm rất not mơ sure hồ. how much I can trust. It's like Nó giống như một giấc mơ sắp bị lãng quên vậy. Mr. Wake, Quách, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? sao lại là tôi? Why are we written into the story? I think I saw Tôi nghĩ you tôi đã nhìn thấy cô. Hình ảnh của cô trong nơi tăm tối. Đúng in the rồi. dark place. I think you helped Tôi me nghĩ reach cô đã out giúp and tôi tiếp cận vào escape chúng ta bằng somehow. cách nào đó. With that in the story, Ở đó với trong câu Scratch chuyện. would have edited it to get to you. To hurt you. Để hại cô. We are all in Tất cả chúng danger. ta đều đang gặp nguy hiểm. Và mình vào vai em Saga. It's insane. And there's so much of it. Thật mẹ, chỉ có thằng điên mới tin được mà câu chuyện này. Chứ người bình thường đéo ai tin được. Wake has more information. I need to keep questioning him. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch, in the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Nào phải. Yes. Có rồi. Yes. They have the clicker. Có công tắc. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be Chúng có thể làm việc working for cho Scratch. Spat. I don't remember. It's Tôi all có trả lời confused. một số thứ. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Điều đó nào. Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double. Mr. Scratch. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. What? Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these Cô không pages hiểu tầm quan trọng are. cũng như trong bản thảo đâu. Đúng là cách duy nhất để tôi biết được điều gì sắp xảy We're ra not the đấy. only one trying to solve this. This is our job. Đây là công việc của chúng ta đấy. Okay, Được rồi, đây này. here. Now, this is all I Đây là những have. gì tôi đã có. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery,
Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the Cult of the Tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Rồi, thuê thêm vào công tắc. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? The Cult of the Tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. Doesn't make sense. They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. Cái No tôi rồi. dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel.
Hi, welcome. Okay, past favorite Deerfest quotes. Go. The yarn bucket monstrosity. Welcome to Coffee World, That hosting looks Washington's best coffee-themed amusement Those park. baby dead marble eyes still give me nightmares. It's not opening. So, take a sip of our Oh Dear Diner organic coffee and let the adventure begin. We'll be right back after this next song by the Hold rock and on roll for dear life on the sensation Espresso Express. National Nightmare. So then, some look for history at the What That We Will, where two serial killers once meet and take the following bodies from their murder. Son of a haunted. Này sự thảo cho về The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Think. Doesn't look right.
The dark place. A dimension that's home to monsters. Wild stuff. Hay là không có dịch. Yeah. Hello? I can't force it open. So why are we finding the... I think I wrote them. I remember writing an endless amount of pages. When this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation. Ugh. That's it. I was back. I wasn't able to escape. A dark presence had stopped me. I would write a new draft of initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. She was out, but still in danger.
Alan Wake. This time he wanted to do something. I was back, and I hadn't forgotten. I knew how this worked now. I could take control, no more surprises. Trò chơi của Alan Wake. Together with our house band, the divine old god of Asgard, he has created something special. It was locked from the other side. I'd like to call this next segment the story of the journey of Alan Wake, the musical. We just do what we always do. We'll chat, but instead of talking, we'll sing it. Từ đây. What the hell? From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made up fear. Lô gì này? Nói cất. Gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Vậy là mẹ đây đêm hội ca nhạc à? Thì là chương trình trình diễn ca nhạc à? What? So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination, and you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker, I chased those frights away. Ooh, you, so true. So here is the clue of hope to remember. Visions they come true. Bend the lights with steel. And the award goes to Alan Wake. And all your stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away.
could never save the day. So sad, but true. Fighting the nightmares, torture life, it's a gift or a curse. A reality made of dreams. Don't make champion. Chạy đâu giờ? Ra cũng có tiếng nhạc nó ấy nhỉ. Chả lẽ biết chạy đâu đấy. Đi đâu giờ? Em chả có gợi ý gì cả. Khó nhỉ.
đây. Sao tôi biết và He could write any story like Tom's ain't before him, and maybe they'd be happy once again. Just one shot, one more chance for him to save their marriage away from the city, a romantic getaway.
That was pretty good. Hay rồi đấy. A vision. Such a dark place, am I trapped in here? Thoát được cái chỗ này luôn. There was a manuscript that held a key, a vicious cycle I must not surrender to. Echo seems to speak out again and again until I figure it out to bring this song to its end. Is there any way out to bring this song to its end? You have to find your way out to bring this song to its end. You gotta figure it out to bring this song to its end. And I thought this place couldn't get any stranger. Champion of light, herald of darkness. Ông lao công mà. Lost in the Bắt lao công. Bắt có mẹ là phải dọn như chưa có việc gì xảy ra vậy. champion of light. Vâng. Rồi.
Ok, bằng cách này không được tối ưu lắm. Bản đồ mở lên nó rất là chậm luôn. Cho đến đây thôi vậy. Tôi khá tôi chơi tiếp.